হাই, আমি আবার এসে গেছি কাকলি। আজকে টপিক হচ্ছে স্মোকি আই, যেটা ভীষণ পপুলার। স্মোকি আই উইল নেভার গো আউট অফ ফ্যাশন। ইট ইজ অলওয়েজ আ প্যাশন অ্যান্ড ইট ইজ অলওয়েজ সামথিং ভেরি হ্যাপনিং, হট অ্যান্ড হ্যাপনিং। আর প্রত্যেকটা মানুষই চায় আমার একটু আমি এত মহিলার সাথে ইন্টারাক্ট করি এবং সবাই খুব আমাকে বলে, কাকলি কী করে একটু স্মোকি আই করতে পারি বলবে? অত প্রফেশনালি করতে পারবো না, আমাকে চট জলদি স্মোকি আই টিপ দাও। সো দিস পার্টিকুলার মেকআপ হ্যাক on smoky eyes, it is very easy. Its only thing is it requires a lot of practice. ওটা করতে করতে হয়ে যাবে। আর এছাড়া কিছু কোয়ারিজ আছে, অনেকে আমায় জিজ্ঞেস করেছে যে ফেসে কিভাবে একটু শিমারি গ্লোয়িং লুকটা আসে। Is it because of shimmery foundation or is it because of the highlighter that we use? Wait, that I'm going to give you live demo. So my face is clean and I have used a serum, volcano elixir from Farsali. This is the serum I have used. এই সিরামটার স্পেশালিটি হচ্ছে it helps to heal the patches on the face, fine lines কিছুটা fade করে, and also this is made up of tamanu oil, so it is highly organic and it really works well on my face. Half face done to save time. এই ব্যাপারটা আমি এখন এই সাইডে করে দেখাবো। So as usual, the concealing of the dark patches should be done first. Now when I do a heavy eye makeup, this eyes should be done first, then I do the base. If the eye makeup is very subtle, then what I do is I do the base first and then I go for the eyes. So here the eyes are going to be smoky, so I prefer to do the eye makeup first and then the base. So I start with concealing my patches and uneven skin tone on top of the eye, the upper eyelid. I choose a darker shade than my original skin tone. So as usual, I do a little bit of sponging, set my concealer. Now put some powder. Sorry with my hand. Use a brush. That is more appropriate to use a brush. So my concealing done. Now when we do a smoky eye, what we do, we start with a crease, because this is how the upper eyelid on both the eyes would look equal, and it won't happen like this part will go up, this will come down. So it's always good to start with the crease line. So first I'm using a brown and then a black for the crease. Okay, so need to practice hard. Now I use a black. Brown use করেছি আগে। কেন আমি ব্রাউনের উপরে আমি ব্ল্যাক এই জন্য দিচ্ছি, ফার্স্টে যদি ব্ল্যাক দিতাম তাহলে জিনিসটা ইফেক্টটা এতটা সফট আসতো না, ইট উড হ্যাভ বিন ভেরি হার্শ অ্যান্ড ভেরি স্ট্রং। সো নাও আই এম গোইং টু ইউজ অন টপ।
Now I'll apply a kajal. Always blend your kajal. It gives a very nice look. The effect is a little intense, nice and deep. The inside of the upper rim, the upper waterline should be covered also. So I'm done with my kajal. Now what I'm going to do, I'm going to use a cake eyeliner. Eyeliner choose kora is very important. So if you use a cake eyeliner, it gives a softer look. Smoky eye te alada kore eyeliner boja jay na, but it is at the same time very important to use a liner to create an effect. That's it. So here I paint my crease. So I'm using this black. A little bit of water is needed so that I can liquidify the kajal and the liner, and I can use it. So here I go. Now I'm left with my crease line. It has to be a very, peach and natural to my skin tone, and then I will define my eyebrows. So with my peach eyeshadow, I choose Revolution, something like this, which is natural. It is the purpose of this application of the eyeshadow on the crease is to define my eyebrows. That's it. So here I paint my crease. Okay, so I am done with my crease line. I have to use eye makeup and eyebrow defining done. মাস্কারা অ্যাপ্লিকেশন আর আইব্রো ডিফাইনিং এই দুটো নিয়ে আমার অনেক কিছু শেয়ার করার আছে। আমি আমার কোনো একটা ভিডিওতে এই দুটো নিয়ে কথা বলবো এবং ডেমো করব। সো আফটার দ্য আই মেকআপ আমি চোখের নিচে ময়শ্চারাইজার দিয়ে একবার ওয়াইপ অফ করে নিয়েছি, আর এখন আমি নিউট্রালাইজিং করছি 1 শেড ডার্কার দ্যান মাই অরিজিনাল স্কিন টোন। এতে কি হয়, খুব তাড়াতাড়ি আমার কভারেজ এসে যায়, অ্যান্ড যেহেতু ইট ইজ 1 শেড ডার্কার, ইট ইজ অলসো ডুইং দ্য কন্ট্রোলিং অ্যাট দ্য সেম টাইম। And quickly blender দিয়ে so now instead of a foundation I wish to use a BB cream, my all-time favorite, Smashbox. This is the BB cream I use. Now BB cream niye amar onek kichu bolar ache. BB cream is something which is extremely weightless, and actually it is called BB is blemish bum. So I have a lot of blemishes, no doubt about it, but I don't want to use a full coverage foundation all the time. Amar sob shomoy jodi full coverage foundation if I keep using amar bishon heavy lage at times, so I always look for something which is extremely weightless, at the same time it gives a little bit of coverage. So extra coverage, I have done it with a concealer. Now I'm using a BB cream, and I forgot to tell you one thing, that I have applied a moisturizer in the beginning. Makeup er shobar age ami moisturizer use korechilam, ar jehetu amake shobai jigesh korechilo je কি দিয়ে মুখে গ্লো বা শিমার করা যেতে পারে, so this is the strobe cream that I have used, and once again I'm applying it for you. In fact, on top of this strobe cream, concealing can be done.
So strobe cream, then on top of that concealing, and then the application of a foundation or a BB cream. Here I'm using a BB cream. Now the contouring. And a blush, I prefer a very light color, very mild kind of a blush. Less is more. 1/4 on the temple, jawline. So I quickly come back with the lipstick on. So almost done. I have also applied lipstick. আমার লিপস্টিকটা একটু নিউট্রাল ব্রাউন। সো অনেক সময় আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে লিপস্টিক লাগাবার পরে আই প্রেফার টু ডু মাই লিপ লাইনিং। তার কারণ হচ্ছে আই হ্যাভ ওয়েল ডিফাইন্ড লিপস, but I don't normally, it's not that I always do defining on my lips, but sometimes I do if it is with smoky eye. And so after the application of lipstick I prefer to do the outlining of my lips in a very delicate way. When you do the lip lining, it is always good to, you know, stretch your lips like this. Never forget to do this. So then a little bit of blending with the same color. It looks weird. Outline with one color and then the filling up with another color. So I'm just so a little bit of highlighter I'm going to use on my face. Highlighter. I prefer Huda Beauty. This is my all-time favorite highlighter from Huda Beauty. On my apples, here I go. And then the final finish is going to be with the Prep and Prime fixing spray from MAC. Oh, I love it. So if you like my video, do subscribe to my channel. Don't forget to share, like and comment. And also I want you to tag me with your makeup on Facebook, Instagram, and I would love to take your feedback. So please আমার সাথে শেয়ার করো যা তোমাদের মনে হয়। যদি কোনো মেকআপ কোয়ারিজ থাকে, হেয়ার কোয়ারিজ থাকে, স্কিন কোয়ারিজ থাকে, প্লিজ শুট। So there's my smoky eye. You can go for blue, gray, brown, any dark color you can go smoky, and it is very nice and it requires a lot of practice. So smoke, smoke, smoke.